Question number 4. Cash price and installments given without rate of interest. Rate of interest கொடுக்கல. Cash price installments கொடுத்திருக்காங்க ஆனா rate of interest கொடுக்கல. Right. Cost being 1 lakh, profit 20, cash price 1 lakh 20, overall interest being 30 and HP price வந்து 150. Down payment வந்து 30,000 and balance that amount 120 is payable in 3 installments as 40,000 each. அப்படி நீங்க உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கல 3 இன்ஸ்டால்மெண்ட்னா டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அத அப்படியே நீங்க பிரிச்சிருங்க. எந்த ரேஷியோல? நீங்க டெப்ரிசியேஷன்ல சம் ஆஃப் தி இயர்ஸ் டிஜிட்ஸ் மெத்தட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அந்த மாடல் மாதிரி இது 3 வருஷமா இல்லையா? இயர் 1 2 3 இயர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இதோட டோட்டல் வந்து 6. இதோட டோட்டல் 6. அப்ப முதல் வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கும்னா 3/6. அதாவது லாஸ்ட் இயர் வந்து நியூமரேட்டர்லயும் சம் ஆஃப் த இயர்ஸ் வந்து டினாமினேட்டர்லயும் வரும். அதுக்கப்புறம் 2/6 1/6. 4 இயர்ஸா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? 1 2 3 4னா முதல் வருஷம் இதோட சம் வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 10. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்? 4/10. செகண்ட் இயர்ல 3/10. தேர்ட் இயர்ல 2/10 அண்ட் லாஸ்ட் இயர்ல 1/10 அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். இந்த ஸ்டைல்ல நம்ம பிரிச்சாகணும், வேற வழியே இல்லை. திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் we are going to follow when the rate of interest is not given. Clear? அப்ப ஓவரால் இன்ட்ரெஸ்ட்ல 3/6 15,000 for the first year, 2/6 10,000 for the second year and 1/6 5,000 is the interest for the third installment. Third installment is the value. Is that clear? So last installment 5,000 சொன்னா லாஸ்ட்ல ஒரு installment pending, லாஸ்ட் பட் ஒன்ல 2 installment pending இருக்கும் இல்லையா? அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா இருக்கு பாருங்க. 5 னா 10. 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கும்? இனிஷியல்ல 3 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்ப 3 installment pending இருக்குனால 3 டைம்ஸ் இருக்கும். That's a ratio 3:2:1. 4 இருந்துச்சுன்னா 4:3:2:1 அப்படின்னு பிரிக்கணும். The highest interest will be applicable for the first year and the lowest interest will be applicable for the last year. That's the logic. And this asset is eligible for depreciation at the rate of 20% under SLM method. Past journal entries in the books of hire purchaser and hire vendor and post in the ledger. Hire purchaser bookலையும் journal entry போடுங்க, hire vendor bookலையும் போடுங்க, அது இல்லாம ledgerலையும் போடுங்கன்னு சொல்லி இருக்காங்க. Let me finish up this one by one. Now, first year, year 0, year 1, year 2, year 3. Okay, the payments. First எடுத்த உடனே நான் டவுன் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். The payment being 30 and all other installments being 40 each. 40 each. Is that okay? I just copied from the question. This is what about the payment. Paid. And the interest component in each and every installment and including the down payment. So now in down payment we don't have interest. For the first year the interest component is 15, second year interest component is 10 and the last year the interest component is 5,000 rupees. And the payment is nothing but installment. So rather than payment I use the term installment here. Installment is nothing but summation of interest plus principal, where installment and interest is given, so I have to find out the principal. From the installment, if I subtract the interest, I will get the principal. So principal very first case is 30. First installment la 40 la 15 போயிடுச்சுனா பேலன்ஸ் வந்து 25,000. செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் 40 பே பண்ணீங்க, அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோனா 10,000, அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 30. தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல 40 ல 5 போச்சுன்னா the value being 35,000. The overall installment payment being 1,50,000, which is the HP price, is given in the question. And out of that, interest being 30, which is also given in the question. And principal is nothing but the difference between these two, which is equal to the cash price. The principal தான் நம்ம cash price னு சொல்லுவோம், which is 120. இந்த schedule நான் போட்டதுக்கு காரணம் என்னன்னா, segregating that installment into interest and principal for my working. அதுக்காக இது பண்ணியிருக்கேனே ஒழிய வேற ஒன்றும் requirement இல்லை. I am not in need of any other things.
Right. Let's now start with passing the journal entries and preparing the ledgers in the books of hire purchaser. ஹையர் பர்ச்சேசர் முடிஞ்ச பிறகு நான் இதே செம்ம ஹையர் வெண்டார்ல எப்படி இருக்குன்னு ரீஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். லெட்ஸ் see here. Now the year 1 zeroth periodல நான் என்ன பண்றேன், as year is not given, so I assume this is the zeroth period. Asset is in the books of hire purchaser. யாருடைய புக்ல? In the books of hire purchaser. Hire purchasers book. ஓகே. zeroth periodல என்ன பண்றாரு? அசெட் வாங்குறார். அசெட் வாங்கும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? asset account debit to hire vendor. என்ன இது வந்து credit transaction. asset account debit to hire vendor. The value being 1,20,000. என்ன ரேட் எழுதணும்? We have to write cash price. I put the values in thousands. 120, 120. We have to record at its own cash price. Immediately after the purchase, we made a payment. That payment is named as what? Down payment. Adukana entry. I am making the payment to the hire vendor. Yeah, it's a payment to hire vendor only. So hire vendor account debit to bank. How much is that? The first installment being 30,000. Year beginning over. First year end, we will go for the first year end. First year end என்ன ஆயிடுது? ஹையர் வெண்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் டிமாண்ட் பண்ணுவார். சார் நாளைக்கு சார் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்கன்ட்டு. ஆக்சுவலாக இன்ட்ரெஸ்ட் 30 இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் எலிஜிபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பீயிங் ஒன்லி 15. ஸோ 15 மட்டும்தான் டியூ. 15 அக்ரூ ஆகும்போது என்ன என்ட்ரி? ஐ எம் பேயிங் இன்ட்ரெஸ்ட். மீன்ஸ் ஹையர் பர்ச்சேசர் அப்படிங்கும்போது பேயிங் expenses. So interest account should be debited. I am debiting the interest account debit to whom? Hire vendor, party's name. This is only a due entry, not immediately paid. Payment will be along with the installment. So due entry pass பண்ணும்போது hire vendor க்கு நான் தர வேண்டிய balance inflate ஆயிடும். Then I will make the payment of first installment. The first interest being 15,000. Now I make the payment to the hire vendor. The entry being hire vendor account debit to bank. How much will be the installment? Installment is always constant at ₹40 year on year. Only the down payment is lesser, 30. So here the first installment being 40. Now my question is it over for the first year? Parallelly, you have to pass the entry for the depreciating the asset also. So, but depreciation entry ponama illaya? It's a comprehensive one. Here we have to provide the depreciation at the rate of 20%, that too in SLM method. In the method la SLM method la. Appa entry enna varudhu? Depreciation kana entry, depreciation account debit to asset account. The depreciation at the rate of 20% on what? On cash price. Depreciation ஏன்னா asset உடைய value வந்து 120 தாங்க. அப்படின்னா you are eligible for claiming the depreciation only on 120. For that 120, 20%, 24,000. எப்பொழுதுமே ஒரு வருஷம் முடியுதுன்னா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஹையர் பர்ச்சேஸ் கிடையாது. எந்த சாப்டர் படித்தாலும் சரி, நீங்கள் இயர் ஆன் இயர் அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த ஒரு வருஷம் முடிச்ச உடனே ஏதாவது நாமினல் அக்கௌண்ட் இருக்கான்னு பாருங்க. அதை டிஃபால்ட்டாக P&L அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். எனி நாமினல் அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்துச்சுன்னா P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிடுங்க. இன்கம் இருந்தால் P&L அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிடுங்க. இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிய போகுது. இந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் இயரில் என்னென்ன நாமினல் அக்கௌண்ட் வி ஹேவ்? இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன். ரெண்டுமே எங்கே கொண்டு போயிருவீங்க? P&L அக்கௌண்ட். ரெண்டுமே எக்ஸ்பென்சஸ் தான். should be debited to the P&L account. இது சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. Profit and loss account debit to interest account. Interest being 15. Not only this, depreciation should also be debited to the P&L account, which is 24.
The overall amount debited to the P&L account here being 39,000. அப்ப இந்த books of hire purchaser asset வாங்குறதுக்கு என்ட்ரி வாங்கின உடனடியாக டவுன் பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி. இயர் எண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ ஆகும், இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஒரு பார்ட் பிரின்சிபலும் சேர்த்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணும், அதுக்கு 2 என்ட்ரி. டிஃபால்ட் டெப்ரிசியேஷன் பாஸ் பண்ணிடணும். இயர் ரெண்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஏதாவது நாமினல் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த P&L அக்கௌண்ட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். எக்ஸ்பென்ஸ் அந்த P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆயிடும், இன்கம் அந்த P&L அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆயிடும். இங்க வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இன்ட்ரெஸ்டும் டெப்ரிசியேஷனும் எக்ஸ்பென்சஸ் both are going to be debited in the P&L account. Both are going to be debited in the P&L account. Is that clear? Repeat this process year after year. 3 years irukku. I am repeating this for year after year. Let's move on to the year 2. Let's move on to the year 2. 0th year means first year beginning, இது first year end. Now I am going to pass the entry for the year 2. Year 2ல வந்து இந்த 4 entry repeat ஆயிட்டே வந்துரும். இந்த 4 entry தான் repeat ஆக போகுது. Is that okay? எனக்கு ஒரு வேலையும் கிடையாது. இதை இப்படி பண்ணி இப்படி போட்டா இங்க வந்துரும். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Am I right? சரி. So second year is also over. Clear? We are repeating the same. Second year depreciation எவ்வளோ, இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ, not 15, it's only 10. அந்த ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் நான் பண்றேன். I am going to do this change only. Okay, this is not 15, this is only 10. Okay, அதே மாதிரி லாஸ்ட் என்ட்ரியில் வரும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் பீயிங் only 10, அப்போ P&L அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ண போகிறது 34,000. Is that clear? And one more year is also pending. One more year is also pending. Okay. Again the same set of entry dane. Same set of entry I am going to pass. There will not be any more complications for me. I don't want the question anymore, so I'll move the page this way. Now, this is for the third year. This is for the third year. Third year la interest வந்து எவ்வளோ 5. அப்ப லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டெபிட்டட் டு த P&L அக்கௌண்ட் வரும்போது 5 and 2 depreciation. அது மிஸ் பண்ணிட்டேன். காப்பி அடிச்சா கரெக்டாக பண்ணணும். ஓகே, இப்போ பண்ணிடுறேன். ஸோ வாட் இஸ் த அமௌண்ட் ஹியர்? 29,000 rupees. So these are the entries are going to be repeated. அப்போ நீங்கள் என்ன மைண்டில் வச்சுக்கணும்னா வெறும் இந்த 4 செட் ஆஃப் என்ட்ரி மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. இனிஷியலில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி இமீடியட் டவுன் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி, அவ்வளோதான். So there is no any default, everything is promptly paid. Everything is promptly paid ன்னு assume பண்ணிக்கிறேன். That's how I am proceeding this illustration. Is that clear? Hope you don't have any confusions. Now we have to post that into the ledger. ரெண்டு லெஜர் மெயினா ஓபன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஒன்னு அசெட், இன்னொன்னு ஹையர் வெண்டர். அசெட் அக்கவுண்ட் அண்ட் ஹையர் வெண்டர் அக்கவுண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஓபன். அசெட் அக்கவுண்ட் நீங்க டெப்ரிசியேஷன் சாப்டர் பண்ணீங்க பாத்தீங்கன்னா அதே சாப்டர் தானே இது, அங்க இருக்கிறது தானே இது. ஹையர் வெண்டார் வந்து கிரெடிட்டார் இங்கே நமக்கு. ஸோ அந்த கிரெடிட்டார்ல வாங்கும் போது பெண்டிங் இருக்கும், டவுன் பேமெண்ட் ஆயிடும், அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணிட்டே வருவீங்க, பேமெண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பண்ணுவீங்க. தட்ஸ் ஆல், அதுக்கு மேல ஒன்றும் கிடையாது. Let's start with that now. Let's start with that. Now, let's see asset account. Asset account and then what? Higher vendor account. Higher vendor account. Year beginning la vaangringa asset account debit to higher vendor, to higher vendor, the value being 120.
அசெட் அக்கௌண்ட் மட்டும் மொதல் 3 வருஷத்துக்கு போட்டு முடிச்சிடுறேன், அதுக்கப்புறம் ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் போட்டு காமிக்கிறேன். ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் அசெட் வாங்கியாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் டெப்ரிசியேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ டெப்ரிசியேஷன் பீயிங் 24. Now the balancing figure for the first year end here being 96. Balance carried down and balance brought down 96. Depreciation for the second year again 24. Okay. Asset la credits la depreciation போடுறேன் 24. Now 96. Balance being 2 by எல்லாம் போடல. Okay, 72. Rewrite here is 72. And third year again depreciation 24 and then the balance. Okay, balance being 48. That's all. Asset account is over. How about a higher vendor account? சொன்னால் வாங்கும்போது அசெட் வாங்கும்போது என்ட்ரி அசெட் அக்கௌண்ட், ஹையர் வெண்டாரில் அசெட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடில் 120. On the same date payment is also made, so higher vendor to bank, which is the down payment 30. அந்த வருஷம் கடைசிக்குள்ளார இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்துச்சு சார் சொல்றார். ஸோ அப்போ ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஹையர் வெண்டார், த வேல்யூ பீயிங் 15. இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து இருக்குன்னு சொன்னோன்னே பிடிங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்னு நான் இப்போ டவுன் பேமெண்ட் தவிர இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்பர் 1 கொடுத்துட்டேன். த இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்பர் 1 being 40 is paid here. Now first year is over. First year close பண்ணிங்கன்னா 135, 135, 65 is the balancing figure. Balance carried on. I transfer that balance to the next account, next year. Balance being 65. Next year, திரும்ப என்ன சேர்க்கிறாரு? Interest சேர்க்கிறார். What is the interest component for the next year? Next year being 10,000 rupees. And the next year interest சேர்ந்தோன்னே எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டு நான் உடனே செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்குறேன் பேங்க். That value being 40. Now if I tally this 75, 75, the balance carried down here being 35. That becomes the opening balance for the next year 35. Last year again interest சேருது. The last year interest being 5. Immediately I made a payment of installment, last installment, bank 40. With that, higher vendor account is completely tallied. This is how you can pass the entry as well as ledger. எக்ஸாமில் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக போகணும்னு அவசியம் இல்லை. சில சமயம் எக்ஸாமில் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும் கேட்பாங்க, ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் மட்டும் கேட்பாங்க, டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் கேட்கலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் கேட்கலாம். என்ன கேட்குறோன்னு அது போடுங்க. If I open the interest account, what happens? Every year end it becomes 0. இல்லையா? Interest is in the debit side and it is transferred to the P&L account. So final balance will be 0. அதே மாதிரி டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் போட சொன்னீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணும்போது டெபிட் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட்ல அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கிரெடிட், இட் பிகம்ஸ் 0. அப்போ யூ ஓப்பன் த டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் அண்ட் in the debit side name this as P&L account, in the credit side name this as being and the concern asset. Automatically tally item. That account is very rare for your examination. இருந்தாலும் அது கேட்டா தெரியலன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறனால அதையும் நான் கைட் பண்ணி இருக்கிறேன். Now I am going to pass in the books of higher vendor. Higher vendor bookல இது எப்படி இருக்கும்? How about the book? So higher vendor bookல வரும்போது இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு போயிடலாம். In the books of higher vendor, higher vendors book. கவனிச்சுக்கங்க, இந்த என்ட்ரி அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிட போகுது. higher vendors book, seller book. நீங்க அப்படியே parallel கம்பேர் பண்ணலாம். இவருக்கு இது அசெட் கிடையாது, ஹையர் வெண்டாருக்கு இது அசெட் கிடையாது அப்படின்னா அசெட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த அசெட் அக்கௌண்ட் இருக்காது. அப்ப என்ன இருக்கும்? ஹையர் வெண்டாருக்கு பதிலாக ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் அப்படியே இன்வெர்ஸா இருக்கும். அப்படியே இன்வெர்ஸா இருக்கும்.
அப்போ என்ட்ரி இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிள் இதில் இல்லையா. ஸோ அசெட் அக்கௌண்ட் வரும்போது சேல் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வரப்போகுது, ஹையர் பர்ச்சேசர் டெட்டார் மாதிரி தானே, ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் year 0, the value being 120. Immediately the down payment again entry, we are receiving that bank account debit to hire purchaser, the down payment here being 30. First year வரும்போது என்ன ஆகுது, இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ ஆகும், கொடுங்க சார் இன்ட்ரெஸ்ட், பேங்க் டு இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனால் பணம் வரலையா, டியூ என்ட்ரி போனோமா இல்லையா, ஹையர் பர்ச்சேசரை நான் டெபிட் பண்ணுறேன், ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் டெபிட், ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் 15. உடனே இன்ஸ்டால்மெண்ட் கிளைம் பண்ண போகிறேன். வாட் இஸ் என்ட்ரி ஃபார் தட், I get the first installment also, bank account debit to who pays this, higher purchaser, the value being 40. Year end ன்னு சொன்னாலே நாமினல் அக்கௌண்ட் இருந்தால் P&L அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருந்தா, இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பர்ச்சேசர் ரெண்டு நாமினல் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சு, ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னொன்று டெப்ரிசியேஷன். ஹையர் வெண்டார் புக்ல ஒரே ஒரு நாமினல் அக்கௌண்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட், that will be credited in the P&L account, என்ன ரெவென்யூ இது. So interest account debit to P&L account, the value being 15. You have to repeat this first year end journal entries again and again until you close பண்ற வரைக்கும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியதான். So I am going to simply repeat this, right. Okay. So remaining 2 years I am simply repeating this. I just change the numbers only. This year 2, this year 3, everything is ditto, only interest is changing, 10 rupees, and ultimately here also 10. Last year the interest being 5 rupees, and that will be transferred to the P&L account, the same 5. That's all. And what account to be opened here அப்படினு சொன்னாக்க, only the higher vendor க்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கக்கூடிய அதுல, அதாவது ஹையர் பர்ச்சேசர் புக்ல ஹையர் வெண்டார் போட்டீங்களே, அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இதுல என்ன ஓபன் பண்ண போறீங்க, ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண போறீங்க, which is inverse of this one. இதோட inverse ஆக இருக்கும். Is that okay? Let's see here. Now higher purchaser account, இவருக்கு சேல்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வரும், ஹையர் பர்ச்சேசர் டு சேல்ஸ் தானே. ஸோ டு சேல்ஸ் வேல்யூ என்ன 120. உடனடியாக எவ்வளோ கலெக்ஷன் ஆச்சு 30, பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஹையர் பர்ச்சேசர் 30. 1 year லேட்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்துறாங்க இல்லையா ஹையர் பர்ச்சேசர், இதை கூட போடலாம். ஓகே, 1 year later in the year endல higher purchaser to interest, this value being 15, and 15, then that interest, the means the higher purchaser வந்து இப்ப என்ன பண்றாரு, பேமெண்ட் கொடுக்குறார், அதை வாங்கிக்கிறோம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஹையர் பர்ச்சேசர், the value being 40. First year over, 135, 65 is the balance carried on. Rewrite here as balance brought down, 65. Then in this case again second year interest being 10. Okay,
and second year collection being bank, the value being 40. After this 75 இங்க பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எவ்வளவு இருக்கு 35, பேலன்ஸ் brought down 35. the last yearல again எவ்வளவு இருக்கு interest 5 rupees and the collection for the last year being 40. this account now gets closed. This is basic understanding. Understand what are the things will be coming in the asset side as well as higher vendor or higher purchaser account. இதெல்லாம் என்னென்ன வரும்னு மட்டும் கிளியரா வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. ஏன்னா எக்ஸாம்ல ஜர்னல் என்ட்ரி போட சொல்லலாம், சில சமயம் டேட்டா லெஜர் போட சொல்லலாம், இல்லைன்னா சில சமயம் லோன் ஸ்கெடியூல் மட்டும் போட சொல்லுவாங்க. செக்ரிகேட்டிங் த பிரின்சிபல் அமௌண்ட், the installment into the principal and interest. So you have to be careful of answering the required one, right? Come on, make a note of it.